these days. Ha sido un placer estar con ustedes estos días. I know that we're taking a long time on values, on life's mission, and on a mission statement. Yo sé que estamos tomando mucho tiempo en valores, la misión de vida y la declaración de estas cosas. But these things are by far the most important part of any project that you're going to develop. Pero realmente esas cosas son las más importantes en cualquier proyecto que vas a hacer. If your project is not according to your values, you're off on some sort of tangent. Si tus proyectos no tienen nada que ver con tus valores, estás haciendo algo equivocado. And you won't find your place of belonging in the work of the Lord. No vas a encontrar tu lugar de pertenencia en el trabajo del Señor. And if your project's not according to your life's mission, Si tu proyecto no va de acuerdo con la misión de tu vida, it's a waste of your time. es una pérdida de tiempo. Don't spend years and years doing something that isn't relevant to who God made you to be. No tomes años de tu vida haciendo algo que ni es relevante a lo que Dios te creó para hacer. When we get it all lined up, then that is very powerful. Cuando nos alineamos con todo esto, puede ser muy poderoso. And I'm insisting a little on your goal statement, trying to get you to put it in terms of desired results. Y yo estoy insistiendo mucho en lo que son sus declaraciones de metas, hablando de los resultados que deseas ver. Not because I have some sort of meticulous preference for things that are neat and correct. No porque estoy como que muy enfocado en tener todo bien específico y correcto. No, but because it's powerful. No, porque yo sé que es poderoso. Look at the way Paul put it. Mira la forma en la cual Pablo lo puso. Now, we can say Paul said this, but we could just as easily say the Holy Spirit said this. They're Podemos both decir que true. Pablo dijo eso, pero también podemos decir que el Espíritu Santo dijo eso y los dos son verdad. In 1 Corinthians chapter 9, En 1 Corintios capítulo 9, from verses 19 to 27, versículos 19 a 27. it has everything to do with what we're talking about this week. Tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando esta semana. For though I am free from all men, I have made myself a servant to all that I might win the more. Aunque soy libre, respeto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. And to the Jews, he became as a Jew that I might win Jews. To those who are under the law, as under the law, that I might win those who are under the law. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella. Yo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. For those who are without law, as without law. Not being without law towards God, but under law towards Christ, that I might win those who are without law. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido a la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. To the weak I became as weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save some. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Now I do this for the gospel's sake, that I may be a partaker of it with you. Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan.
And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we do it for an imperishable crown. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Therefore I run thus, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I preach to others, I myself should become disqualified. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Now, Paul, from verses 19 to 23, Entonces Pablo en los versículos 19 a 23 he's talking about the flexibility that knowing your goal can give to you. está hablando de la flexibilidad de conocer tu meta te puede dar. He could use a lot of different strategies that he lists here. Él puede usar muchas diferentes estrategias que pone aquí, Because he had a laser focus on what he wanted to produce. porque tuvo un enfoque de láser en lo que quería producir. He wanted to save Jews and Gentiles. Quería ganar o salvar a los judíos y los gentiles. He wanted to win the weak to Jesus. Quería ganar a los débiles para Jesús. Now, this is an interesting thing here, and I want to comment on it a little bit. Ahora, eso es algo interesante y quiero hacerle comentario aquí. There's been a tendency, basically, since the beginning of the 20th century, Ha habido una tendencia desde el principio del siglo XX for us to lose our focus on saving souls. de perder nuestro enfoque en ganar almas. Now, I'm saying it that old-fashioned way on purpose. Y lo digo de esa forma anticuada a propósito. In the early 20th century, Al principio del siglo XX there was a movement in the United States called the Student Volunteer Movement. hubo un movimiento en los Estados Unidos que se llamaba el movimiento de los estudiantes voluntarios. And they mobilized something like 30,000 missionaries among students in the United States. Y ellos movilizaron más de 30,000 estudiantes en los Estados Unidos como voluntarios. And then there was a great division amongst them. Y después hubo una gran división entre ellos. The historians call it the Great Divorce. Oh, y ahora se le llama el gran divorcio. And what happened was those who believed in the Bible as the scriptures and who wanted to win souls, Y lo que pasa es que los que creían en la Biblia y querían ganar almas, became one group, se hizo un grupo, and the other group were people that wanted to be relevant and wanted to be involved with the spheres of society. y el otro grupo eran de los que querían ser relevantes e involucrarse en las esferas de la sociedad. And those that wanted to be involved with society didn't have this goal anymore of winning souls. Y los que querían involucrarse en la sociedad ya no tenían la meta de ganar almas. And they lost their way. Y perdieron su camino. And many of them even became supporters of radical Marxist revolutionaries, who were all atheists. Y muchos de ellos empezaron a apoyar a los marxistas revolucionarios que eran ateos. They modified their language. They wouldn't use biblical language. They thought the secret to relevance was camouflage themselves. Modificaron su lenguaje y empezaron a cambiar su forma de ser y para ser relevantes como que se camuflajearon en la sociedad. And so they went off that way.
Entonces ellos tomaron ese camino. And the more conservative Christians decided that they wouldn't be involved with society anymore. Y los cristianos conservadores decidieron que ya no se iban a involucrar con la sociedad. We lost the camera again, but and so they decided, they took a strong stand that you only did the work of God, and they developed a secular sacred split. Entonces tomaron ese punto de vista de que solamente vamos a hacer la obra de Dios y se creó esa división de sagrado y secular. And both groups were misguided. Y en los dos grupos les faltaba guianza. You know, there's a guy called Dudley Woodbury Hay who works. un hombre que se llama Dudley Woodbury. He's an academic. He's an Islamist. He's a specialist on the Islamic worldview. Él es un académico especialista en el mundo de Islam. No, socialista, no, islamista. Okay. Yeah. Okay. And he's a Christian, and he works at Fuller Seminary. Y él trabaja en un seminario que se llama Fuller. And he's helped YWAM quite a bit in our work with Muslim people groups. Y él ha trabajado mucho con Hukuma, ayudando a trabajar con los grupos de personas musulmanes. I met him in London when he was there helping a team of ours that was working with Pakistanis. Yo conocí a él cuando estaba en Londres y él estaba trabajando con un grupo de gente de Pakistán. Now, he had a son called Robert Woodbury. Y tuvo un hijo que se llamaba Robert Woodbury. Thank God he didn't call him Dudley the second. Que no le llamó Dudley el segundo, el junior. But Robert grew up and he felt that God was calling him to be an academic like his father. Y Robert creció sintiendo de parte de Dios que debe ser un académico igual como su hijo, su padre, digo. So he pursued that. Entonces él buscó eso. When it came time to do his thesis for his doctorate, Y cuando llegó el momento de hacer su tesis para su doctorado, he was having trouble finding his theme for his thesis. le costó encontrar un tema para su tesis. And one day he was sitting in a lecture in a university on the East Coast of the United States. Y un día estaba sentado en una universidad de los Estados Unidos And he was listening to the man who's considered the world's greatest specialist on the development of democracy. y estaba escuchando al hombre que se le considera el mejor experto en el desarrollo de la democracia en todo el mundo. And this man was giving a very technical lecture that you and I wouldn't understand. Estaba dando un discurso muy técnico que realmente ni yo ni tú íbamos a entender. But in the middle of this, of this talk, he opened a parenthesis. Pero en medio de todo su discurso abrió un paréntesis. And he said, you know, as I look into these things, Y dijo, ¿sabes qué? Mientras estoy entendiendo estas cosas, I keep finding Protestant missionaries are involved. yo encuentro que los misioneros protestantes están involucrados. And someone should look into that. Y alguien debe investigar eso más. And then he closed the parentheses and he went on with his technical talk. Y ya de ahí cerró su paréntesis y siguió con su discurso. But it fell into Robert Woodbury's heart as a calling from God. Pero le cayó en el corazón de Robert Woodbury como un llamado de Dios. So he went into the basement where they kept the really old books, you know, after the lecture. Entonces entró al sótano de la universidad donde guardaban los libros muy viejos después de ese discurso. And he found this old volume published in 1924 and covered with dust. Y encontró un volumen de un libro que fue publicado en 1924 lleno de polvo. And he took it out and blew the dust off.
Y lo sacó y le sopló el polvo. And it was a book that listed all of the points of missionary work in the world. Y fue un libro que habló de todos los puntos del trabajo misionero en todo el mundo. And Robert Woodbury started going from getting the data on these places that were listed. Y Robert Woodbury empezó a buscar los datos acerca de cada lugar que estaba en esa lista. And after a year or so, it began to look like he was going to discover something important in this research. Entonces, después de como un año de investigación, se dio cuenta que de verdad iba a descubrir algo importante. And his counselor, that was helping him with his thesis, Su consejero que le estaba ayudando con su tesis, he said to him one day, le dijo un día, he said, if Dudley, or Robert, if you show what it looks like you're going to discover, dijo, si tú demuestras lo que parece que vas a descubrir, the academic community will crucify you. la comunidad académica te va a crucificar. They're highly hostile to the idea of missionaries being a positive force. Están muy hostiles a la idea de que los misioneros son una fuerza positiva. And he said, Robert said, yes, but this is like a calling to me. I have to do it. Y dijo Robert, sí, entiendo, pero es un llamado para mí, lo tengo que hacer. And so his counselor helped him and he even got some grant money. Entonces su consejero le ayudó y pudo obtener una beca. And they put up to 50 researchers to work. Y puso a casi 50 investigadores a trabajar en esto. And for 10 years, they researched what impact missionaries had on the development of democracy and human well-being in the nations of the earth. Y por 10 años investigaron acerca del impacto de los misioneros en el desarrollo de la democracia y el bienestar de todo el mundo. And finally, the day came when they could run all this data. Y llegó el momento en el que podían juntar todos esos datos Procesar. o procesar todos esos datos, gracias. And you have to have like a software engine, they call it. Y usaron algo como en la computadora para hacerlo. So he had to do it in the university mainframe computer, and he had to do it in the middle of the night so that he would have the whole computer to himself. Y lo hizo a la medianoche para poder tener la computadora general de la universidad a su disposición. He was sitting in a basement under these flickering fluorescent lights. Estaba sentado en el sótano bajo esas luces que se apagaban. And he was going to push the button on his computer. Iba a apretar el botón en su computadora. And he thought, if I push this button and it shows nothing, Y pensó, si yo presiono ese botón y no demuestra nada, I've just wasted 10 years of my life. he malgastado, desperdiciado 10 años de mi vida. And he pushed the button. Y presionó el botón. And the computer started processing all of that. Y la computadora empezó a procesar todo esto. And when the results started to come back, Y cuando salieron los resultados, he was astounded estaba sorprendidísimo. because the impact of missionaries as change agents was far beyond what he had imagined. Porque el impacto de los misioneros en la sociedad como agentes de cambio era mucho más allá de lo que había imaginado. He said it was like an atomic bomb going off. Dijo que fue como una bomba atómica siendo detonado. And it frightened him. Y se asustó. So he spent 3 years Entonces, trying to disprove what he had just spent 10 years proving. pasó 10 años queriendo como ir en contra de lo que acaba de probar.
in intentando everything he probar did, lo que quiso probar. just made his case stronger Pero for todo the lo que impact that missionaries had. hizo su caso mucho más fuerte. So what did he discover? Entonces, ¿qué es lo que descubrió? Missionaries were the biggest factor in the development of nations from the 19th century on. Los misioneros tuvieron el impacto más grande en el desarrollo de las naciones desde el siglo XIX y más allá. It makes many of the things that academics have been debating almost irrelevant. Hace mucho de lo que los académicos están debatiendo irrelevante. But it had to be a certain kind of missionary. Tuvo que ser un cierto tipo de misionero. Now, he studied all kinds of missionaries, Él estudió todo tipo de misionero, but the Catholic missionaries didn't have the same impact. pero los misioneros católicos no tuvieron el mismo impacto. And the missionaries that were Protestant missionaries from the official churches of Europe didn't have the same impact. Y los misioneros protestantes de las iglesias oficiales de Europa tampoco no tuvieron el mismo impacto. It had to be missionaries that raised their own support. Tenían que ser los misioneros que levantaron su propio apoyo. And who didn't have ties, therefore, of obligation to the government, the colonial government. Y los misioneros que no tuvieron ninguna, que no estaba atado al gobierno colonial. And you've probably heard that missionaries were, cooperated with the injustice of colonialism, but not this kind of missionary. They usually fought with the colonial government. Y tal vez has escuchado que algunos misioneros de ese tiempo estaban cooperando con el gobierno colonial, pero no ese tipo de misionero. Ese tipo de misionero a veces peleaba en contra del gobierno. But the second factor, Pero el segundo factor, so they had to be a certain kind of missionary. First, they had to be independent financially. un punto era de que ese misionero era de otro tipo, de los que son o los que eran independiente hablando financieramente. And the second factor El segundo factor is that they had to be what the academics call conversionists. es que tenían que ser lo que los académicos se le llama conversionistas, That means they were trying to get people saved. lo cual quiere decir que querían salvar a las personas. Just like what Paul is talking about in this passage we just read. Igual de lo que está hablando Pablo en el pasaje que acabamos de leer. The missionaries that weren't trying to get people saved did not have an impact on nations. Los misioneros que no les importaba salvar a las personas no tuvieron el mismo impacto en las naciones. The missionaries that were trying to get people saved had a tremendous impact on nations. Los misioneros que querían salvar a las personas tuvieron un impacto tremendo en las naciones. So don't you get confused about this, please. Entonces no se confunda de eso, por favor. We're not going to become more relevant by not trying to get people saved anymore. No vamos a volvernos más relevantes al no preocuparnos por salvar a las personas. It has a highly negative connotation nowadays. Ahora tiene como ese significado negativo en estos días. If they say that you're a proselytizer, Dice que quieres como, pues esa es la idea de estar evangelizando. if you're trying to win people out of their religion to your religion, Para ganarle a la gente de su religión a tu religión. it's seen as being selfish and unloving and a bunch of other things. Se ve como algo egoísta y no muy amorosa, entre otras cosas negativas. But that doesn't come out of the Bible.
Pero eso no sale de la Biblia, It comes out of the academic world, sale del mundo académico and it's ungodly. y no es algo de Dios. Whatever we do, we have to get people saved or we won't change the spheres of society. Cualquier cosa que hagamos, tenemos que salvar a las personas para poder cambiar las esferas de la sociedad. So Paul had this very clear goal. Entonces Pablo tuvo esta meta muy clara, To win people to Jesus. ganar a las personas para Jesús. The Jews, the Gentiles, the weak, all people. Los judíos, los gentiles, los débiles, todas las personas. And then he talks about his manner of living. Y después habla acerca de su forma de vivir. He talks about the Christian life as a race and as a boxing match. Habla acerca de que la vida cristiana es como una carrera o una competencia de boxeo. And he says, therefore I run thus, not with uncertainty. Dice, sí que yo no corro como quien no tiene meta. Thus I fight, not as one who beats the air. No lucho como quien da golpes al aire. He had focus. Tuvo un enfoque. This was the way he lived. Eso era la forma en la cual vivía. And that's one of the big reasons why we know who he is today. Y por eso es una de las razones más grandes por las cuales conocemos a esa persona hoy en día. He received revelation from God, and he became, he pivoted our understanding of truth. Recibió revelación de Dios y what was the last part? Well, let's just say, I'll try to make it easier. He pointed us to the gospel of the kingdom of God. Y nos apuntó hacia el evangelio del reino de Dios. He was the first one to develop the whole teaching of grace and of faith and of hope. Fue la primera persona en desarrollar una enseñanza acerca de gracia y fe y la fe y esperanza. Of transformation from the inside out, that is at the heart of the gospel. De la transformación de adentro para afuera, que es el corazón del evangelio. Now, let me say something here about your goals. Déjame decir algo aquí acerca de tus metas. Don't make them just based on the needs of the communities you're going to, please. No las hagas basadas en solamente en las necesidades de las comunidades a donde vas. Yes, do your research. Haz tu investigación. Understand what kind of a condition your community is in. Entiende la condición en la cual se encuentra tu comunidad. But don't let human need dictate what you do. Pero no dejes que la necesidad humana determine lo que vas a hacer. Paul didn't let anything human dictate his calling. Pablo no dejó que ninguna necesidad humana determinara su llamado. In Galatians 1:11, he says this, but go ahead. Galatians 1:11. En Gálatas 1:11. But I make known to you, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man, for I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Here's where the excitement of our projects comes in. Aquí viene lo más emocionante de nuestros proyectos. We seek God, Buscamos a Dios, and He gives us solutions that no one has ever seen or heard of before. y nos da soluciones que nadie ha
pensado o visto antes. You know, famously, I can't remember the name of the first Ford, but the guy that founded Ford Motor Company, Hay alguien que fundó la compañía Ford. they said to him, do you respond to your, are you giving your customers what they need, what they feel they need? Y le preguntaron, ¿estás dando a tus clientes lo que ellos sienten que necesitan? He said, oh no, if I ask them what they need, Y dijo, claro que no, si yo les pregunto qué necesitan, they're going to tell me they need a faster horse. van a decir que necesitan un caballo más rápido. So you can't trust the people's felt needs. Así que no siempre te debes enfocarte en las necesidades sentidas de las personas. God will give you a creative understanding. Dios te va a dar un entendimiento más creativo. And you can come up with answers to questions that people don't even know they're asking yet. Y tú puedes con Dios buscar respuestas a las preguntas que las personas ni siquiera están preguntando todavía. So these things we're doing these days are highly practical. Entonces las cosas que estamos haciendo son muy prácticas. People that don't make decisions and don't plan are ineffective people. Las personas que no toman decisiones y no planean son muy ineficaces. People that don't know where they're trying to get to, you know, they just, any old road will get them wherever. Las personas que no saben ni siquiera a dónde van, toman cualquier camino para ir a cualquier lugar. And we don't want to live that way. We want to run is to win the race. Queremos correr para ganar la carrera. So that's what I want for you. Y eso es lo que yo deseo para ustedes. Now, we were talking about our 5-year goal statement, and some of you were wanting to share, and we didn't have time yesterday. So maybe we should do that for a few minutes now. Estamos hablando de la declaración de metas de 5 años y no hubo tiempo para todos los que querían compartir, entonces podemos hacer eso ahorita. Ok. Pues saquen de ahí de sus cuadernos lo que escribieron. Pull out your notebooks. If you guys want, I can sing till you're ready to share. Si quieren puede cantar, así que se disfruta compartir. But believe me, you don't want that. Pero es mejor que no. Rápido, alguien levanta la mano. I mean, I could say mine, but I'm pretty sure it's wrong. Okay. Dice Martín que puede decir el suyo, pero está seguro que está mal. So you want me to say why? So the statement is. Okay, You know what I would like you to do? I would like you to come up to the front where the translator is, and then I can hear you better. From the back, it gets all garbled. That's a good better. Yes, okay. All right. So my mission statement is let's see. So from their passion to soccer, we will provide a supportive and positive environment of learning for teenagers. Okay. Por su pasión por el fútbol, proveeremos un ambiente positivo que los apoya en su aprendizaje como adolescentes. So developing their skills and talents, which will help their self-confidence and their personal growth by becoming active members of society. Desarrollando sus habilidades y talentos, lo cual les va a ayudar con su autoestima y su crecimiento personal para convertirse en miembros activos de la sociedad. All right. Are you from Mexico? Yes.
Yes, I Oh, am. don't go away. Stay there. Do you want me to send you a few Brazilians to teach you how to play soccer? No. Yeah, right. That's all right. I just couldn't resist. I'm sorry. That was a little joke. Yes, you know, this thing of creating uh, an environment and inviting people to participate in it. Eso de That's known as invitar a las personas a participar en eso before they're converted. antes de que estén convertidos. This is something that was done by the Celts, the Irish actually, across Europe. Eso es algo que hicieron los irlandeses por toda Europa. And they would come into an area Y ellos llegaron a un área and they would establish their community, y establecieron su comunidad. and then they would engage, in their case, it was in cultural activities, Y después se involucraron en las actividades culturales and they would invite people from the surrounding communities to participate with them. y invitaron a las personas de las otras comunidades a participar con ellos. So it was a different kind of evangelism. Entonces era otro tipo de evangelismo. We usually invite people to get saved and then they can participate with us. Normalmente invitamos a la gente a ser salvos y después pueden participar con nosotros. And they would invite people to participate with them and then the people would get saved. Ellos invitaron a las personas a participar y después se salvaron. But I think you should put in clearer language Pero yo creo que podrías usar un lenguaje más claro about what you want to happen in their lives. acerca de qué quieres que suceda en sus vidas. I imagine you're going to be very disappointed if they, you know, become active in society by selling drugs or something. Me imagino que vas a estar muy decepcionado si son miembros activos de la sociedad vendiendo drogas. And I think you want them to discover the pearl of great price, which is Jesus. Me imagino que quieres que descubran la perla de gran precio que es Jesús. Also, take soccer out of your goal. También saca el fútbol de tu meta. Because I know you like soccer and I know how passionate that can be. I live in Brazil. Yo sé que pueden estar muy apasionados por él. But what you're really trying to do is to create an environment. Pero porque lo que realmente quieres hacer es lo que pusiste, acerca de crear un ambiente. And a welcoming climate for outsiders to belong. Y una temporada donde los foráneos pueden pertenecer a algún lugar. So that they can discover Jesus Para que puedan descubrir a Jesús. and have eternal life. Y tener la vida eterna. So take soccer out of it. Maybe soccer will be your major strategy, but there can be other things that God can show you. Quita el fútbol de ahí porque tal vez eso va a ser tu estrategia, pero hay otras cosas que Dios te puede revelar. But you won't be listening if you already decided it's soccer. Pero no vas a estar escuchando si ya decidiste que siempre va a ser el fútbol. So kind of suspend that Así que hay que suspender eso. just now while you're making your goal. Later you can go back to it. Y ya, eso es solamente hablando ahora de la meta, y ya después vuelves a eso. All right. And then tell God that you're willing to be all things to all men, if by all means you might win some. Y dile a Dios que estás dispuesto a hacer todas las cosas a todas las personas para poder ganar a algunos. But your core idea is wonderful. Pero la idea central es maravillosa. And it's been used with great power before. Y puede ser usado con mucho poder.
Some historians even say that the Irish saved civilization through this. Historiadores que dicen que a través de esa estrategia los irlandeses salvaron la civilización. So congratulations on a brilliant strategy. Felicidades, es una estrategia brillante. Thank you. Working on it. Estrellita. Muy bien. Oh, hold on, the camera went out, we're working on it. Okay, there we go. What's it pointing at? Now I'm looking at a wall. Yeah, what's okay, who else wants to come up while we're working on the camera? Oh, man. Be shy, don't be shy. We're gonna get somebody else to come up while Johnny works on the camera. Brenda. Brenda? Yeah, okay, Brenda's gonna come up. What is it? I'm sorry. The camera Oh, doesn't it's want this to work camera. with me. It's pulling up that camera instead. Okay, shall we just speak in the meantime? Brenda? Yes, I can hear, but I just wish I could see Brenda. But, Yeah, you know. Johnny's gonna fix it. In the meantime, we'll hear her statement. There you go. All right, there she is, Brenda. She also thinks she's wrong. Yeah, you know, this thing is saying you think it's wrong. It illustrates what I said yesterday. Demuestra lo que dije ayer. This wrestling we're doing isn't because of a lack of understanding. Esta lucha por la cual estamos pasando no tiene nada que ver con una falta de entendimiento. It's where we're lacking is in our imagination. Donde nos falla es la imaginación. We're trying to re-educate our minds to think in terms of desired results, and that's just doesn't seem to be easy to do. Estamos reeducando nuestra mente para estar pensando en los resultados que deseamos ver, y eso no es fácil. Okay, here we go then. Entrenar a niños de 9 a 11 años Training children between the ages of 9 and 11 que vienen a la iglesia, that come to church. son del orfanatorio y de la comunidad, There are people from an orphanage and community en el conocimiento de la palabra de Dios in the knowledge of the Word of God y el servicio a la comunidad. and service to the community. Wow. Para que en 5 años So that in 5 years, ellos mismos puedan enseñar la palabra de Dios a otros niños they can teach the Word of God to other children y vivan y practiquen la palabra de Dios and live and practice the Word of God en su vida y la comunidad, in their lives and communities. para que muevan a otros a ir a Dios. So they move others towards God as well. Well, Brenda, that was wonderful. Eso fue maravilloso. Pero, After you said so that Everybody says but. yeah, after you said so that in 5 years, Porque ya cuando dijiste para que en 5 años, everything that came after that was perfect. todo lo que viene así después de los 5 años fue perfecto. But before that point, you were talking about how you were going to do it. So take that out. Y antes de eso estabas hablando de cómo lo ibas a hacer, entonces hay que sacar eso y ponerlo en otra cosa. We want to be free to be all things to all men. So Queremos ser libres para hacer todas las cosas a todas las personas. when you're describing what the children will be like in 5 years, that's your goal. Cuando estás describiendo cómo van a ser los niños en 5 años, esto es tu meta. Now, maybe it will be by doing the things you said, and maybe God will give you some other things to do. But your goal is that those children be like that in 5 years. Y tal vez será de hacerlo de esa forma o de se puede dar otras estrategias, pero la meta es ver a los niños de la forma que dijiste en 5 años. And that's very powerful goal. Congratulations. Una meta muy poderosa. Felicidades. And we didn't clap for our team. Let's clap for our teachers.
Ana. Ana. Yeah. Ana. Woo. Okay. Lo mío es algo grande, creo. So mine is like pretty big. Quiero llevar Casas de Esperanza a Querétaro. I want to take Homes of Hope to Querétaro. Y mi solución, mi como Meta. meta es traer los corazones de la gente hacia el Padre. So this is my goal, to bring people's hearts to the Father, O sea, traer como un impacto. to bring an impact, Unir a familias and unite families, y dignificar a la gente. and bring dignity to people. Yes, that's wonderful. Sí, eso es maravilloso. If it were me, I would also put in there, I want them to be families that serve Jesus, that Y walk with Jesus. si fuera yo, pondría ahí junto con unir a las familias para que sirvan a Jesús o para que conozcan a Jesús. I think we just need to be open and transparent about that. Creo que hay que ser abiertos y transparentes acerca de eso. It'll offend some people, Tal vez algunos se van a ofender, but it will be honest and it will, and people get saved. pero será honesto y así algunos se salvarán. This is a very good goal. Una meta muy buena. You've put it in terms of what the families will be like, Lo pusiste con términos de cómo se van a ver las familias and this will have an impact on even how you do Homes of Hope. y eso les va a tener un impacto en cómo hacen Casas de Esperanza. Right? And so congratulations. Y felicidades. You want another one? Sure, let's do one more and then we'll have a break. Okay, uno más y luego vamos a tomar un descanso. ¿Quién sigue? Oh, no one's volunteering. Tú levanta la mano. Who wants to come? Well, you went and told them we were going to have a break, and now nobody wants in. They might, the other students might be mad at them. Yeah. Okay, Yeah, Dorothy's Woo. I was just changing it. Oh, dice que lo estaba cambiando Well, working on it. mientras lo estaba trabajando. It's right here. My goal is for 100 families in Zona Norte to be restored. Mi meta es ver a 100 familias en la zona norte restauradas, Living in strong relationships, viviendo con relaciones fuertes, serving and supporting each other, sirviendo y apoyando los unos a los otros and their community neighbors. y sus vecinos de la comunidad. Through which more unity, Y a través de eso habrá más unidad, goodness, bondad and God's truth y verdad de Dios is brought to Zona Norte in the next 5 en years. la zona norte en los próximos 5 años. Furthermore, each family member is being introduced Además, cada miembro de la familia será introducido. and growing in intimacy with our living God. Oh, okay, let me Introduce translate to, that. Yeah, yeah. okay. Además, cada miembro de la familia conocerá o será como presentado a Dios y crecerá en intimidad con el Dios vivo. Man. Let me cheer. Look. Boy, you guys are really getting it. That's very good. It's like you have a master's in business administration. Thank you. Oh, Say more? did you want Oh, thank you. No, No but. no, but. Whoa. No hay pero ahí. The only thing I would say is, no, I can't even say that because you did say 100 families. No, It's quantified. también pusiste ahí algo específico de las 100 familias. He's making faces. All right. Okay. What do you think if we take a break until 35 past the hour? Okay. A las 10:35 vamos a volver. That will be great. Thank you. See you soon. Okay.
Nos vemos a las 10:45 punto. So people have no way there.
Now, as we develop a project, Mientras vamos desarrollando un proyecto, we first have to get our goal. primero tenemos que tener la meta. Of all the things you do in developing a project, your goal is by far the most important. De todo lo que tú haces en un proyecto, saber tu meta es lo más importante. It's even been said that human beings don't have trouble reaching goals, they have trouble setting goals. Se ha dicho que los seres humanos no tienen problemas en alcanzar sus metas, sino decidir cuáles son sus metas. We have that. So when you get a firm goal established, like 100 families transformed in this way, Entonces, cuando llegas al momento de decir tu meta, que es transformar 100 familias de tal forma, and as she described in the last goal that was shared, como la persona dijo en la última meta que se compartió, that is a very powerful thing. esto es algo muy poderoso. If one strategy doesn't work, you're going to find a way to make something work. You're going to get around it. Si tu estrategia no funciona, vas a buscar la forma de hacerlo funcionar, vas a ir alrededor de eso. ¿Vas a poner? You'll become all things to all men. You'll be flexible. You'll be creative. You'll be insistent. Te vas a volver a hacer todas las cosas para todos los hombres, vas a ser flexibles y insistir. And so it's very, very important to have a good goal statement. De tener bien tu declaración de meta. Now, once you have this goal statement, Ahora, ya que tengas tu declaración de meta, you need to compare it with your values and your life's mission statement. necesitas compararlo con tus valores y tu declaración de misión de vida. I mean, what sense would it made if the Apostle Paul No hubiera tenido mucho sentido si el apóstol Pablo had a life's mission statement si hubiera tenido una declaración de misión de vida of Gentiles sanctified and offering acceptable to God, de gentiles santificados, una ofrenda aceptable para Dios, and then he would go home to mommy and develop a business or something. y después llegaría con su mamá y desarrollar un negocio. If your goal has to line up with your values and with your life's mission. Tu meta debe estar alineado con tus valores y tu misión de vida. Now, this goal is very big. It's for 5 years, right? Esta meta es muy grande, o sea, mínimo 5 años. So you need to break it down into doable objectives. Debes como romperlo en objetivos que se puedan hacer. It's too big for you to just do it. So you make it into something more, you unpack it and you get a whole bunch of objectives. Es algo muy grande simplemente para decir, oh, yo lo voy a hacer. Entonces tienes que desempacarlo en objetivos más pequeños. So you might say by the end of the first year, I want to have made friends with at least 20 families. Así que tal vez vas a ponerle así como un objetivo. Después de un año quiero hacerme amiga o amigo de al mínimo 20 familias. With the relationship of trust between us. Y tener una relación de confianza entre nosotros. I want to raise money for Levantar fondos building houses. para construir casas. Well, actually, that's not a good one. Sorry, that's an action. Eso no es un buen objetivo. Can you do this one? This is going You could say, I want these 20 families to have suitable housing by 18 months into my project. Podrías poner, por ejemplo,
Ya después de 18 meses de mi proyecto, quiero que 10 familias tengan una casa digna. And I would like to be having home Bible studies with at least 10 of these families. Y quiero tener... These are not very good. I'm making it up as I go along, you know. Y quiero tener estudios bíblicos en algunas de esas casas. Bueno, en 5 de esas casas, por ejemplo. Right, of course, that's action too. Porque So, es una acción. but when you're doing these objectives, try to keep actions out of it. Cuando estás buscando tus objetivos, también intentas quitarle las acciones. But they're try to do it in terms of desired results. Intenta escribirlos basado en los resultados que deseas ver. Usually you'll have a smaller volume of results in the first year or two. Normalmente tendrás menos resultados en los primeros 2 años. And then that will accelerate and multiply. Y después eso se puede acelerar y multiplicar. So you can show that in your objectives. Y tú puedes demostrar eso en tus objetivos. When do you want this result? When do you want that result? How will the results build towards meeting your whole goal? ¿Y cuántos objetivos vas a poner para tener los resultados de tu meta? And you should make sure that every part of your goal statement is included in your list of objectives. Entonces debes asegurarte que cada parte de tu declaración de meta está incluido en tus objetivos. And so then you've got your big goal, and then you've got it broken down into many smaller objectives that will show you how it will build towards reaching your whole goal. Ok, entonces tienes tu meta grande que estamos discutiendo ahorita y después lo desempacas en varios objetivos diferentes que te va a ayudar a llegar a esa meta. You know, if the person on the camera could kind of turn it around so I'm looking at a wall again. I like to look at the classroom. Yeah, sorry about that, Jim. It's going back and forth to the classroom computer from the camera we have set up. So Johnny's going to work on that. Sorry about that. No, it's all right. I never saw a camera that had a mind of its own like that. Dice que por alguna razón la cámara está cambiando a esa cámara y nomás está viendo la pared y que nunca supo de agarrar que tuvo su propia mente de cambiarse. Okay, so I guess you understand how you get your objectives. Okay, entonces, ¿se entienden cómo conseguir sus objetivos? They're smaller pieces that contribute towards reaching your larger goal. Son las piezas más pequeñas que te ayudan a tomar pasos para llegar a tu meta más grande. It might list, for example, how many workers you'll have with you after the first year, after the second year, after the third year. You get many objectives that way. Tal vez uno podría ser la cantidad de trabajadores o compañeros que quieres tener después del primer año, segundo año o algo así. It can include what resources you need, like equipment and money. Puede incluir los recursos o el dinero que quieres conseguir durante un cierto tiempo. But here, still try to stay away from activities. Pero aquí todavía no nos vamos a meter en las actividades. Because this will limit you too much. Porque eso te va a limitar mucho. Because the next thing you do is come up with scenarios that might meet your goal and objectives. Porque el próximo paso es pensar en situaciones en las cuales puedes llegar a tu meta. This is very important here. Esto es algo muy importante. It's right here that we can really seek the Lord. Es aquí donde podemos realmente llegar y buscar a Dios.
And we can come up with ideas that have come straight from heaven. Y podemos tener ideas que vienen directamente del cielo. Doesn't Jesus teach us to pray, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven? Que Jesús nos enseñó a orar, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Many times we start out with a loving concern, Muchas veces empezamos con una preocupación amorosa, but we don't have much of an idea of what to do about it. pero no sabemos qué hacer con eso. You know, there were some YWAMers in Kona, Hubo unos sucumeros en Kona and they were worried about the Chinese believers. y se preocuparon por los creyentes chinos, Because tens of millions of people were getting saved in China, porque docenas de miles de personas se salvaron en China, but most of them could read about 2,000 Chinese characters. y la mayoría podían leer alrededor de 2,000 caracteres chinos. And in order to read the Bible, you need about 8,000 characters. Y para poder leer la Biblia necesitabas saber más de 8,000 símbolos chinos. So they were worried about these new believers that they wouldn't be able to read their Bibles. Entonces se preocuparon por esos nuevos creyentes que no iban a poder leer sus Biblias. So well, right at the same time, Así or que they began to pray for the Chinese believers. empezaron a orar por los creyentes chinos. And there was a woman in South Korea Y hubo una mujer en el sur de Corea, o Corea del Sur, that was a descendant of a great Korean scholar. y era un descendiente de un académico coreano. And this scholar had tried to develop a simplified way of writing for the Koreans. Y este académico intentó crear una forma más simple de escritura para los coreanos. But the emperor didn't want the common people to be able to read, so he outlawed the system that he had developed, the guy had Pero developed. el emperador no quiso que la gente común supiera leer, entonces hizo ese tipo de escritura ilegal. So it was all put away in a drawer somewhere. Entonces lo guardaron en un cajón en alguna parte. And it passed down through the generations in this Korean family. Y eso pues fue pasado de generación en generación en esa familia coreana. And this lady became a Christian, the one that inherited these archives. Y esa mujer a la cual se le heredó ese tipo de escritura se hizo cristiana. And one day God said to her, take your family archives and give them to this group of YWAMers in Kona. Entonces un día Dios le dijo, dale esos archivos familiares a este grupo de primeros en Kona. So she did that. She got in contact with them and gave them the archives. Entonces eso es lo que hizo, sacó los archivos de esa escritura y se puso en contacto con los sucumeros. These YWAMers got excited because now maybe they could have a simplified writing form that would allow the Chinese to read their Bibles. Entonces se emocionaron esos sucumeros porque tal vez ya iban a tener un tipo de escritura para que los creyentes chinos pudieran leer su Biblia. But what the YWAMers didn't know is that many specialists had tried this and it hadn't worked. Pero lo que los sucumeros no supieron en ese momento es que muchos especialistas ya habían intentado hacer eso y no funcionó. They were trying to get something in between the very abstract system of alphabets Intentó crear algo dentro del sistema muy abstracto del alfabeto and the massive detail of Chinese characters. junto con el detalle masivo de los caracteres chinos. So they wanted something that was less abstract than the alphabet and more simple than the Chinese characters. Algo más abstracto que el alfabeto y menos complicado que los caracteres chinos.
And it had never been possible to do this. Nunca era posible hacer eso. But they didn't have that information, so they were working on it quite enthusiastically. Pero no tuvieron esa información, entonces estaban trabajando en eso con mucho entusiasmo. And finally, they came to the point where they were face to face with the problem that had made it impossible for anyone to develop this. Y al final llegaron al punto de su proyecto en que llegaron al punto cuando todos los demás llegaron y vieron que iba a ser imposible. And they didn't know what to do. No sabían qué hacer. So what do YWAMers do when they don't know what to do? Así que, ¿qué es lo que hacen los sucumeros cuando no saben qué hacer? Pray. Orar, pray. That's right. So they had a prayer meeting. Así es, tuvieron una junta de oración. And Lauren Cunningham was there, David Hamilton was there, and several others. Y Ron Cunningham estaba ahí, David Hamilton y otros ancianos And they were praying about this. estaban orando acerca de esto. Your battery's going dead again. Okay, we're on. And all right. And in the middle of the prayer meeting, Y en medio de esa junta de oración, God said to Lauren, Dios le dijo a Lauren, have everyone go and lay hands on David Hamilton. I'm going to show him the solution. que todos vayan a poner manos sobre David Hamilton porque yo les voy a demostrar la solución. And that's what they did. Y eso es lo que hicieron. And I've talked to David Hamilton about this. Y yo he hablado con David Hamilton acerca de esto. I said, David, what was it like? Y le dije, David, ¿cómo fue eso? And he said, Jim, it was like a picture appeared in my mind. Y dijo, Jim, era como una imagen que apareció en mi mente. And we had to draw it before I forgot it. Y tuvimos que dibujarlo antes de olvidarlo. But then they didn't know how to develop this. Pero no sabían cómo desarrollarlo. So they called the best linguist in YWAM. Entonces llamaron al mejor lingüista en Pucón. This is a Brazilian lady named Marcia. Oh, esa es una mujer que se llama Marcia, que de hecho va a enseñar en nuestra escuela al final. She's She lives in San Diego now, Marcia Suzuki. She's teaching in our school in week 10. Oh, yeah. Well, Marcia is a legitimate genius. Y ella es una genio, de verdad. Yeah, I'm not exaggerating or using an expression. She literally is a genius. Yo no estoy exagerando ni usándolo como una expresión. De verdad, ella es una A linguist from Wycliffe told me that he'd never seen anything like it in 41 years that he's been working with language. Porque un lingüista que estaba trabajando con los traductores de la Biblia de Wycliffe me dijo que en 41 años nunca había conocido a alguien como ella. Now, Marcia came to YWAM when she was a young teenager. Ahora, Marcia vino a Hukum cuando ella era un adolescente. I practically watched her grow up. Yo realmente la vi crecer. And so I asked her about this when they called her to Kona. Y yo le pregunté acerca de ese momento cuando la llamaron a Kona. I said, Marcia, what were you thinking about on the flights to Kona? It takes a long time to get from Brazil to Kona, I tell you. Y le dije, ¿qué estabas pensando cuando te llamaron a Kona? Porque el vuelo de Brasil a Kona, Hawaii es muy largo. El vuelo, no, los vuelos. O dos vuelos. El viaje, pues, para llegar. And she said, Jim, I didn't know. I was trying to figure it out. Y me dijo, Jim, no sabía nada, estaba intentando entenderlo. How was I going to tell David Hamilton that they hadn't found the answer without hurting his feelings? ¿Cómo le iba a decir a David Hamilton que no habían descubierto la respuesta sin herirle los sentimientos? Because she knew that it was impossible. Porque ella sabía que era imposible. So she worried the whole way to Hawaii
Entonces estaba preocupada todo el viaje hasta Hawái. But when she got there and they showed her what they had come up with, Pero cuando llegó ahí y le demostró lo que habían hecho, she was stunned and amazed. estaba completamente maravillada y sorprendida. They had literally accomplished something that the best specialists in the world had deemed impossible. Habían logrado algo que los lingüistas especialistas por todo el mundo habían dicho que era imposible. So she worked with that team there in Kona and they developed something called Uniscript. Entonces ellos trabajaron juntos y desarrollaron algo que ahora se le llama Uniscript. In field testing, we're able to teach Chinese to read the Bible in a few hours. Y cuando lo probaron en el campo, encontraron que podían enseñarle a los chinos a leer la Biblia en un par de horas. But we're also laying out a strategy to use Uniscript to help end illiteracy in the northeast of Brazil. Pero también se está aprendiendo una estrategia para usar un script para acabar con el analfabetismo en Brasil. It's part of our strategy for a nation like Papua New Guinea. Es parte de la estrategia de ayudar a una nación como Papua Nueva Guinea, That has over 800 languages que tiene más de 800 idiomas. and is a tremendous challenge. Y es un reto muy grande. But also, while they were developing it, there was a frustrated teacher at YWAM's school there in Kona, Pero mientras estaba school for haciendo children. eso, hubo un maestro muy frustrado en la escuela de Kona. And we have a school a normal school where children go every day. Porque en ese campus tienen una escuela normal donde van los niños todos los días. And she had a student who was very dyslexic. Y esa maestra tuvo un estudiante que tenía dislexia. And he couldn't read. He couldn't learn to read. Y ese niño no podía aprender a leer. And she decided to try Uniscript on him to see if it would maybe help in some way. Y ella decidió intentar enseñarle un script para ver si le podía ayudar de alguna forma. And to her amazement, not only did that little boy learn to read, Y ella se sorprendió mucho porque no solamente aprendió a leer ese niño, but some way or other, Uniscript restructured his brain and he wasn't dyslexic anymore. pero ese método de un script le ayudó a reconfigurar su mente, su cerebro, y ya no tuvo dislexia tampoco. So last I heard, there were two teams of scientists studying this at the University of San Francisco and at Harvard. Y la última vez que yo escuché, supe que hay dos universidades, grupos de científicos que están estudiando Uniscript en San Francisco y Harvard. So where did Uniscript come from? Así que, ¿de dónde salió Uniscript? El Señor. It didn't come from somebody thinking it up. No llegó de la mente de alguien. It came from the revelation of Jesus Christ, just like Paul's message. Llegó de la revelación de Jesucristo, igual como en el mensaje de Pablo. So if you leave your actions out when you're thinking about your goals and objectives, Así que si dejas afuera tus acciones cuando estás pensando en tu meta y tus objetivos, then God has great freedom to bring new, wonderful breakthroughs to you. Dios tiene más libertad de traerte momentos de parteaguas en lo que están haciendo. And that happens in this time when we're coming up with scenarios that might meet our goal and objectives. Y eso sucede cuando estamos inventando escenarios que nos ayuda a llegar a nuestra meta y objetivos. So you ask yourself now, how can we achieve this goal? Entonces te preguntas, ¿cómo podemos lograr esta meta? And you make up
it's like you're making up 3 or 4 storylines. Es como si estuvieras inventando 3 o 4 historias. So you say, well, in scenario 1, I start with this and I progress to that, and you write a whole storyline. Puedes empezar que, ok, voy a empezar así, haciendo esto, que me lleva al otro, y así escribes como un tipo de historia. Not a detail, so it doesn't become a great writing project. Just the main points of how you're going to progress. Sino la forma general en la que vas a progresar para llegar a la meta. And then when you get several different ways to approach reaching your goal, Ya cuando tienes varias formas de poder llegar a tu meta, then you can compare the goal statement with your 3 or 4 scenarios. puedes comparar tu declaración de meta con los diferentes escenarios que inventaste And you can figure out which one is the best fit. y puedes ver cuál te queda mejor en esa situación. Say, no, this one, number 2 here, this is the one that really is going to fit the situation and my goal the best. Cuando puedes decir, oh no, en mi situación este escenario va a funcionar mejor. Now, sometimes this could feel like you're just pretending that there are other ways to do it because you've already decided what you're going to do. Ahora tal vez aquí nomás estás fingiendo de que hay otras formas de hacer lo que quieres hacer porque ya decidiste lo que vas a hacer. But please try it. Pero por favor, inténtalo. This is an exciting step. Eso es un paso emocionante. It allows room for fresh thinking and a different way of doing things. Nos permite un pensamiento fresco y pensar en otras formas de hacer las cosas. But it also is practical because it's trying to reach a real goal. Y también es muy práctico porque lo estás haciendo para alcanzar una meta real. So you develop these scenarios. Entonces desarrollas estos escenarios. Let's do this. Let's do a little exercise now. Que vamos a hacer un ejercicio ahora. Let's get in groups of 3 again. Vamos a juntarnos en grupos de 3. De You nuevo, can mix it up if you want to. hay que mezclarnos con otras personas And take some of these wonderful goals that you've come up with y toma tu meta maravillosa que inventaste and well, let's do this. Get in groups of 5. Well, then we won't get to very many people. That's all right. Get in groups of 5 and you brainstorm together over one of the goals. Ok, lo que vamos a hacer es rompernos en grupos más grandes, como de 5 o 4, dependiendo de cómo somos, y escoge una de las metas de tu grupo y hacer una lluvia de ideas. Yeah, the translation was much clearer than what I said. Hacer una lluvia de ideas. Así, ¿no? So you pick the goal of at least one of your members. Escoge una meta de una persona de tu grupo And work on it and try to suggest different ways to get there. y ayuden en esa meta y pueden hacer las sugerencias de diferentes formas de llegar a esa meta. Think outside the box. Piensa fuera de la caja. Brainstorm. Hagan una lluvia de ideas. Ask Jesus to reveal things to you. Pídele a Jesús que te revele cosas. And see if you can come up with 3 or 4 different ways to achieve that goal. Y a ver si pueden llegar a como 3 o 4 diferentes formas de alcanzar esa misma meta de alguien. So let's do this until 30 minutes past the hour. Lo vamos a hacer hasta las 11:30. So probably we'll do groups of 4 and then one group of 5. Is that right? That's fine. Yeah. Okay, let's
4, 4 y 5. ¿Ok? Júntanse, muévanse. Que llueva y veas. Ojalá que llueva y veas. Esperemos que sí. ¿De lo que hablaron? Do you want them to just come up, one person from each group to talk about it? Yeah, that would be good. Okay, de este grupo, ¿quién va a ser la representante? Esther. Okay, Esther, aquí está el micrófono. Esther es nuestra representante. Okay. You know, actually, this is a historic occasion for me. Este es un momento histórico para mí. I've never had a group turn down a break before. 50 years. Dice que nunca has tenido a un grupo que ha llegado a tomarse un break antes un descanso antes. Okay, well, And I'm not really sure if this group turned down the break or if it's just the leader. I think it's a very Sorry. Give me double break tomorrow. Okay. Wow. Watch out, they're gonna give you that. Aquí first. Okay. Yo voy a empezar esto. Ya, grábenla. Yes, ready. Ok, queremos ver gente descubriendo sus dones y talentos Okay, so we want to see people discovering their gifts and talents y desarrollándolos obviamente. and developing those talents as well. Con esto pues queremos ver gente teniendo un trabajo, So this could be through having jobs, queremos ver gente mejorando su economía, bettering their economy, que sean capaces de enseñar a otros lo aprendido, being able to teach others what they've learned, que tengan una mente productiva, having a productive mindset, que aprendan a desarrollar su potencial. developing their potential. Y eso pues obviamente va a traer familias unidas, restauradas en Cristo, And this will bring families that are restored in Christ, mentes positivas positive mindset, y retados pues a visualizar una vida mejor, challenged to visualize a better life, que se sientan dignificados a través de lo que ellos pueden desarrollar con sus talentos feeling dignified through what they can develop with their talents, y que se sientan como que tienen la oportunidad de ser parte de la sociedad. and they have a chance to be a part of society. Y pues en la comunidad lo que quisiéramos ver logrado, What we would like to achieve in the community una comunidad unida, is see a unified community, viviendo en compasión living with compassion y compartiendo con otros, and sharing with others, y personas cumpliendo su misión en la vida, pues. and people completing their mission in life. Y pues multiplicando sus talentos como Dios nos ha mandado a hacerlo. And multiplying our talents like God has called us to do. Pero, el título, And the title is this. Es un centro comunitario. It's in a community center. Okay, I think maybe I didn't explain this clear enough. No sé si lo expliqué así muy bien. Now is the time that you can put in actions and programs and what you're going to do. Ahora es el momento cuando ustedes hubieran puesto acciones y programas de lo que quieren hacer. Nosotros entendimos que no debíamos poner acciones. Creímos, entendimos lo contrario. Eso fue Okay, the other group did it that way. Yeah, because I'm not against actions. They just have to come into the process after your goals and objectives are set. Estoy en contra de las acciones, solamente que llegan al proceso después de las metas y objetivos. Esos serían como los objetivos. Sí, Yeah, this was a pretty good list of objectives, but not really a scenario. Okay, so that's good. Okay, so Okay, you're ready. Vamos a ver, tú puedes. Tú puedes, David, tú puedes, tú puedes. Do you want me to tell you the goal and objective
¿Quieres que first? te diga la meta y los objetivos primero? Sure. Sí. Okay. So the goal is that in 5 years, La meta que es en 5 años, one of the Rohingya camps' physical needs are met with their solutions. uno de los campamentos de los refugiados Rohingya pueden tener las soluciones para sus necesidades, They have heard and understood the gospel of Jesus han Christ. escuchado y entendido el Evangelio de Cristo, They are integrated into society. están integrados en la sociedad, They live in strong relationship with each other, their neighbors in Christ. viven en una relación fuerte con los demás, sus vecinos y con Cristo, And they have gained dignity and confidence in the process. y han ganado dignidad en el proceso. So one of the objectives was that by 2 years, every child from the age of 5 to 16 in one of the camps Entonces, uno de los objetivos es que después de 2 años, cada niño de 5 a 16 años en uno de los campamentos have heard the gospel and have the ability to understand. han escuchado el Evangelio y tienen la posibilidad de entenderlo. So one of our scenarios was to have a week-long camp, Entonces, uno de los escenarios era tener un campamento de 1 año, kind of like a vacation Bible school, como una escuelita bíblica, where we're building relationship, teaching biblical values, but also human values because they have a Muslim worldview. donde estamos enseñando valores bíblicas, porque tienen una cosmovisión musulmán, And teaching them the gospel. y enseñándoles el Evangelio. Second scenario would be to partner with a nonprofit to tutor in their educational facilities they've made. Otro escenario es hacernos socios con otra organización no gubernamental para hacer tutoreo con los niños. Another scenario would be giving every child a Bible, whether physical and or audio. Otro escenario es darles a cada niño una Biblia física o en audio, Which could be done at the Vacation Bible School, but also door-to-door lo que distribution. podría ser en la escuelita bíblica o también yendo puerta a puerta, casa a casa. And another scenario would be every month to do one like big event, whether it's like a concert or a like activity that like like in Mexico or in America they do clowns, but you would need to research what they would do, like what would be fun for them. So, otra cosa sería un evento, un concierto, una actividad divertida. Tal vez como en Estados Unidos usaríamos payasos, pero hay que ver el contexto de esa cultura, que sería divertido para ellos y compartir a través de eso. And then at that event you get to share the gospel Y en ese evento usarlo para compartir el Evangelio. and also provide Bibles. Y también proveer Biblias. Yeah. Fin. Good. Oh, She shit. left. I'm here. That's good. Now, what you did was list different possible initiatives. And Fue muy bueno que hiciste una lista de iniciativas posibles. you could work more on that list. You've just, worked a few minutes. So you could work more on that list and get more things. Como nomás trabajamos unos minutos, pues puedes seguir trabajando en esa lista y expandirla con más cosas. But then put them together in storylines, Pero después ponerlo en una línea como una historia. combinations of those initiatives, different ways, different order, different approach, different, and put them together. Viéndolos en un diferente orden y combinarlos. All right, very good. Muy bien. Okay. Do you know if you're going to be going to India or to Bangladesh or what? ¿En dónde estás? My project is focused on the camps in Bangladesh. All right, things are looking bad for them now with the military taking. Yeah, I've been working in Myanmar the last 2 years with like Kona and other initiatives, so it's a passion on my heart. Did you meet my friend Peter there? Saw Peter? Yeah, Yes, I love him. He's the best. he did LTS with us. Oh yeah, he's amazing.
He's been posting so much of like what's happening there. So All right. God bless you. Ok, muy bien. Dios te bendiga. Okay, so this is coming from Martin's project. Eso viene del proyecto de nuestro equipo. Martin said you might get tired of him, so I'm representing our group. Martín dijo que ya tal vez te cansaste de verlo, entonces Wyatt ahora es el representante. So this is our goal from the end of the 5-year project. Esto es la meta del final del proyecto de 5 años. The goal at the end of 5 years is to develop leaders from small groups. La meta es, después de 5 años, desarrollar líderes de los grupos pequeños To build identity from playing soccer and to bridge unity among the community members through Homes of Hope. para edificar identidad a través de jugar fútbol y crear un puente de unidad entre los miembros de la comunidad con Casas de Esperanza. Our target audience is teenagers So, nuestro enfoque son los adolescentes, and based in San Jose, Costa Rica. hablando de San José, Costa Rica. Oftentimes there's a lot of programs for children and adults, Porque hay muchos programas para niños y adultos, but teenagers are kind of left hanging because they have nothing for them. pero los adolescentes se quedan como perdidos porque no hay nada para ellos. So our first thing is every Saturday is to play soccer with the kids. Entonces, uno de los escenarios es todos los sábados jugar fútbol con los muchachos. And then at the end of soccer, provide food and drinks and then the 5-10 minute Devo. Y después del fútbol, proveer comida y agua y tener un devocional de 5 a 10 minutos. As we get develop more relationship with the guys. Mientras desarrollamos más relaciones con ellos. Every Wednesday night we'll have youth group. También tener un grupo pequeño, como un grupo de jóvenes cada miércoles en la noche, So where we can develop more relationships with the guys. donde podemos desarrollarnos más las amistades. Probably a little longer, more of a message than a Devo after Como un Wednesday nights. mensaje, una prédica esa noche. And then playing soccer and the youth group would be on a weekly basis. Y eso de jugar fútbol y el grupo de jóvenes sería cada semana. And then where Homes of Hope comes in every few months, like Martin would be a facilitator and provide them opportunities to be able to build. Y otro escenario sería construir con Casas de Esperanza y darles esa oportunidad de participar en eso. And then the goal at the end of 5 years is to develop young leaders from them. So on Wednesday nights they could lead the youth group. Entonces una meta de eso sería el desarrollar los líderes de los jóvenes para que ellos también puedan dirigir el grupo de jóvenes el miércoles. And Martin moves from the leadership position in more of a facilitator role, Y Martín se cambia de un líder a un facilitador, where he just facilitates Homes of Hope opportunities for the youth group. donde nos está facilitando oportunidades de Casas de Esperanza con el grupo. That's all we got. Y eso es todo. All right. Thank you. That's one good scenario. Es un escenario muy bueno. I think it's interesting the mixing of the socializing and the soccer and the Homes of Hope. Es interesante para mí ver esa mezcla del socializarlos con Casas de Esperanza y fútbol. But over the next few days, just try to think of other ways you could get to the same result. Entonces, otra cosa que puedes hacer en los siguientes días es pensar en otras formas que quieres hacer o puedes hacer para llegar al mismo resultado. I know you're probably going to do soccer anyway, but try to think of other strategies you could use. You might come up with some creative combinations. Pero piensa en otras estrategias y tal vez puedes pensar en otras combinaciones creativas. By the way, we've had wonderful soccer ministries out of Brazil, in China, and in India, and now in Indonesia as well, in Bali. Hemos visto ministerios maravillosos salir de Brasil para alcanzar a las personas en China, la India y Indonesia. People that could hardly even get picked for a team in Brazil when we were playing around were suddenly famous coaches in India. Las personas que ni siquiera los querían escoger para sus equipos en Brasil ya eran como medios famosos entrenadores en la India. So good luck with your project. Buena suerte con tu proyecto. But try to look at it from different angles and ask God about it.
Y intenta buscarlo de otros ángulos también y pídele más entendimiento de parte de Dios. No, sorry, let me get this back into the way it goes. There it goes. You know, is this a Go Gym thing here? Okay, that's it. We only had 3 groups, so that's it. Yeah, that's good. So this is what needs to be done. You can put in your actions now, and but really try to let the Lord show you and think up and ask your friends. Try to think of different ways of getting to the same end, which is your goal statement. Entonces, eso es bueno, ya puedes empezar a meter tus acciones, si puedes orar a Dios, puedes pedirle ayuda a tus amigos, para llegar a alcanzar las metas que pusiste en tu declaración de meta. And God bless you and help you to be effective and powerful in developing these wonderful plans. Y que les prepare para cumplir con todos los planes maravillosas que Dios les ha dado. And by the way, I teased you about Mexican soccer. Y aunque les hice como una broma acerca del fútbol mexicano. But I am aware that the Tigres beat Palmeiras in the World Championship of Clubs. So congratulations on getting to the final. Pero un equipo le ganó al otro equipo en el campeonato mundial. ¿Chivas? Oh, and Jorge said that there was a German team that beat the Tigres too. Yeah, that's. Well, yeah, but anybody that got to the final was going to get beat by the German team. Cualquier equipo que llegara al final iba a perder en contra de los alemanes. They're probably the best team in the world right now. By Aunque en 3 años México eliminó a Alemania. Now, do you have any questions to ask about this step of developing different scenarios? Okay, ¿hay alguna pregunta acerca de este paso de desarrollar diferentes escenarios? Yes, we have a question. Are the scenarios there to kind of meet or fulfill the one objective or all goals? La Does that pregunta, make sense? did you hear the question? Yes. Okay, But so, you can translate it. la pregunta es esta. Los escenarios son para cumplir con uno de los objetivos, o cada uno de los objetivos, o van con la meta en general. The scenarios are an outline of your progression of actions. Los escenarios son un esquema de la progresión de tus acciones To achieve your entire goal. para alcanzar tu meta en general. So, you remember the guy I told you about that wanted to have a ship on Lake Victoria? Así que se acuerdan de ese muchacho que les conté que quería tener su barco en el lago de Victoria. He ended up doing one scenario with the ship and one scenario with small boats and one scenario with a helicopter, something like that. Varios escenarios, uno con un barco, otros con pequeños botes, otro con un helicóptero. And one scenario using public transportation, and then he changed the order of what he would start with, that kind of. Transporte público y después cambió el orden en la cual lo iba a hacer. So in our LTSs, people try to develop 4 strong scenarios. En las escuelas de liderazgo, las personas intentan descubrir o crear como 4 escenarios fuertes diferentes. Because, human beings, ¿Saben? Los seres humanos they have a strong tendency to copy what they've seen done already. tienen una tendencia muy fuerte de copiar lo que ya han visto. And so you'll find a lot of YWAMers, if you ask them their vision, it's to start a DTS somewhere. Entonces, si le preguntas a muchos sucumeros, su visión es
empezar una ED en un nuevo lugar. Some places that's totally appropriate, and I wish them all success. Y en algunos lugares eso es apropiado y les deseo mucho éxito. But if God calls you to Saudi Arabia, I doubt if you're going to be able to start a DTS. Si Dios te llama a Arabia Saudita, no creo que vayas a poder empezar una ED. No. You got to think outside the box and figure out what you really want to achieve, and you got to find a different way to achieve it. Tienes que pensar fuera de la caja en realmente lo que quieres alcanzar o lograr y otra forma de poder lograrlo. And the places that are left that are very needy are difficult places. Y los lugares que les quedan con mucha necesidad son lugares difíciles. Sí. So we need to call on the resources of heaven and pray, God, your kingdom come, your will be done in this community as it is in heaven. Entonces necesitamos clamar por los recursos del cielo, las ideas del cielo y orar que se venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra, en esta comunidad como en el cielo. And God can light things up and show us how to do it. Y Dios puede iluminar las cosas y demostrarnos qué hacer. But what you want to do is you get a few good scenarios. Pero lo que debes hacer es encontrar algunos buenos escenarios And then you look at your goal miras tu meta and you try to figure out which one will meet your goal the best. y intentas ver con cuál escenario puedes alcanzar tu meta de la mejor forma. And so in the end, the guy that wanted to have a ship, the best scenario was without a ship. Entonces, por ejemplo, ese muchacho que quiso tener un barco, el mejor escenario era no tener un barco. Para lograr su meta era no tener un barco. I wouldn't, yeah. Amen. Any other questions about the scenarios? ¿Alguna otra pregunta, perdón, acerca de los escenarios? Estaba pensando en aprovechen, si tienen una pregunta. Thank you very much if anybody has a question. Okay, now, when you have your scenarios ready and you've decided which one you're going to go with, Cuando tienes tus escenarios listos y ya sabes con cuál vas a ir, con cuál vas a usar, then it's time to do planning. es hora de planear. And I don't know what model you're going to use for your planning Y yo no sé qué modelo vas a usar para tu planeación, for your project, para tu proyecto. but planning really is an important step. Pero planear es un paso muy importante. It's what takes a dream and makes it into a reality. Es lo que toma un sueño y lo hace una realidad. It's to reach into the future and bring it to the present, work on it, and then put it back in the future. Es alcanzar el futuro, traerlo al presente, trabajar en eso y volverlo a poner en el futuro. It's a way to take charge. Es el momento como de tomar cargo de eso. Now, in all of this, please don't do it independently from Jesus. En todo eso, por favor, no lo hagas independiente de eso. Just invite Jesus to be with you in this as he calls you to serve these communities. Invita a Jesús a que sea parte de eso mientras Él te está llamando a servir en la comunidad. And ask for his help and input at every step. Pídele su ayuda por cada paso. This is what will make the difference between your project giving life or not giving life. Eso es lo que hará la diferencia en tu proyecto, dar vida o no dar vida. So the difference between good planning and not so good planning La diferencia entre una buena planeación y
una no tan buena planeación is in preventative action. es en tener acciones como de prevención. Whatever model you use for planning, you're going to have action steps, a lot of action steps. Y en cualquier modelo que uses para planear, vas a necesitar tener pasos de acción. You need to make sure that everything that really needs to be done is on your list of action steps. Necesitas saber que cualquier cosa que tú quieres hacer esté en tu lista de acciones, pasos de acción. And so you don't forget any details and end up, in a mess. Para que no se te olvide ningún detalle y no termines en caos. A good plan has to start at the end. Un buen plan empieza al final, con el fin. If you don't have a good goal, you can't make a good plan. Si no tienes un buen plan, No. si no tienes una meta, no vas a poder hacer un buen plan. You have to know the destination where you want to arrive. Tienes que saber tu meta, tienes que saber el destino hacia donde quieres llegar. And your plan is a roadmap to get you there. Y tu plan es un mapa para llegar a ese punto. But you need to go through your plan. When you have a good list of action steps, Pero tienes que pasar por tu plan. Cuando tienes una buena lista de pasos de acción, you know who's responsible for every action. sabes quién es responsable para cada acción, You know when every action is going to happen. sabes cuándo cada acción va a pasar, You know what resources you need for each action. sabes cuáles recursos necesitas para cada acción. All of these things are necessary for a good plan. Todo esto es necesario para un buen plan. But then you need to go through this list Pero después necesitamos pasar por esta lista and identify all of the really important, vital steps in it. e identificar cada paso importante que hay en esto. And identify the steps where you might have some fuzziness or uncertainty. E identificar cualquier punto donde puedes tener un poquito de incertidumbre. And focus on those steps one at a time Y enfocarte en esos puntos uno por uno and ask yourself this question: y hacerte esa pregunta. what might go wrong? ¿Qué puede, qué puede salir Puede mal? salir mal. ¿Qué puede salir mal en esto? And I know that sometimes some Christians might think that was negativism or something, but ask yourself what might go wrong. Y yo sé que algunos cristianos pueden pensar que eso es muy negativo, pero es necesario preguntarte, ¿qué puede salir mal? And then ask yourself what preventative action you could take so that it won't go wrong. Y después pregúntate cuáles como medidas de prevención puedes tomar para que las cosas no salgan mal. So, well, here's a true story. Bueno, aquí les va una historia verdadera. Cambodia, back in the 1970s, had always been very resistant to the gospel. Camboya en los años 70 todos ellos estaban muy resistentes al evangelio. In all the history of Cambodia, not even 500 Cambodians have had ever at that time converted to Jesus. En toda la historia del mundo, ni siquiera 500 camboyanos se habían convertido a Cristo. But there were missionaries there with great faith. Pero había misioneros ahí con una gran fe. And they decided to rent the stadium and have a big concert. Y decidieron rentar un estadio y tener un concierto. And they invited one of the top Christian groups in the world to come and head up the concert, headline the concert. Uno de los grupos
cristianos más grandes en ese tiempo para tocar en ese concierto. And Steve Holbrook, a Christian businessman, Y Steve Holbrook, que era un hombre de negocios cristiano, he passed through Cambodia on one of his business trips, él pasó por Camboya en uno de sus viajes de negocios and he was used to these things. He taught this kind of stuff. y él estaba acostumbrado a eso y él ya estaba enseñando esto. So they asked him if he would consult with them. Entonces le pidieron una consulta. You guys know that my camera's off again. Oh, the camera's off again. Yeah, sorry, we're working on it. And so he sat down with them, Entonces se sentó con ellos and they went through their plan with him. y pasaron por su plan con ellos. And a person who has a mindset to do preventative planning Y la persona que tiene la mentalidad de hacer medidas de prevención will ask, always what might go wrong. siempre preguntará qué puede salir. So in their plan, when they got to the night of the concert, Y en su plan, cuando llegaron a la noche del concierto, they're looking over the plan, and Steve says, have you checked the power supply? están viendo el plan y el señor le pregunta, ¿has checado el generador de luz? And they said, well, no, we never thought of that. Y dijeron, pues no, ni siquiera habíamos pensado en eso. He said, well, let's check it. Bueno, hay que checarlo. So they went and checked, Entonces va y fueron a checar and they found out that not only was there not enough electricity in the stadium, se dieron cuenta que aparte de que no había suficiente luz o electricidad en ese estadio to run the what do you call them? The sound system, for the group. para generar luz para el sistema de sonido para el grupo. There wasn't enough in the stadium, but there wasn't enough in the whole neighborhood, the barrio. Ni siquiera había suficiente electricidad en todo el barrio para poder generar luz para ese sistema de sonido para ese grupo. So if Steve hadn't asked that question, Así que si Steve no hubiera hecho esa pregunta, they would have gotten to the night of the concert hubieran llegado a la noche del concierto, and turned on their amplifiers, hubieran intentado prender sus amplificadores and that whole side of the city would have blacked out. y hubieran sido como se les hubiera ido la luz en la mitad de la ciudad, un apagón en la mitad de la ciudad. So because he asked the question, they were able to take preventative action. Pero a causa de que él hizo esa pregunta, pudieron hacer medidas de prevención. So they brought 2 huge generators from Japan, Trajeron 2 generadores gigantes de Japón and they were able to have the concert. y pudieron tener el concierto. But if there hadn't been a preventative thinker, Pero si no hubiera tenido a alguien que piensa en medidas de prevención ahí, so what we have when we're planning are situations where we can do something to prevent it going wrong. entonces cuando estamos haciendo nuestro plan debemos de pensar en situaciones que podemos hacer algo para prevenir cualquier cosa que nos puede salir mal. That's always better than reacting after things have gone wrong. Eso siempre es mejor que reaccionar después de que las cosas salen mal. And in some of our cultures around the world, we're proud of our ability to respond in an emergency. Y en una de nuestras culturas alrededor del mundo, como que nos jactamos en nuestra habilidad de responder a las emergencias. But it's better to not have an emergency. Pero es Yes. mejor no tener una emergencia. Sí. So let's try to plan with a preventative mentality. Así que hay que
planear con una mentalidad de prevención. And whenever you can take preventative action beforehand so that something doesn't go wrong, that's the best way to do it. Y si puedes buscar situaciones donde puedes tomar medidas de prevención antes de que algo salga mal, es mejor hacerlo de esa forma. Some things you can't prevent. Hay algunas cosas que no puedes prevenir. Like, let's say you're going to have a big outreach in the Caribbean in September. Como voy a poner ese ejemplo, vamos a decir que vas a ir de cruzada en septiembre al Caribe. There's a good chance that you're going to have a hurricane. Hay una buena, es muy probable que vayas a llegar a tener un huracán durante ese tiempo. And with climate change, it seems like there's more of a chance every year. Y con el cambio de clima parece que hay más probabilidad de un huracán cada año. So you can't prevent a hurricane from happening, Así que no puedes prevenir que suceda un huracán, but you can have a contingent action plan. pero puedes tener un plan de contingencia. You know, if there's a hurricane, this is what we're going to do. Si llega un huracán, eso es lo que vamos a hacer. So many of the things we do, there's a fairly high risk of complications. Muchas de las cosas que hacemos, pues hay un gran riesgo de complicaciones. And where we have no control over the issues, we should have a plan B. We should know what we're going to do if things go wrong. Si no tenemos control sobre algún asunto, debemos de tener un plan B para por si las cosas salen mal. But please don't make that the contingency plans your main tool in planning. Pero no deben hacer el plan de contingencia tu mayor plan cuando estás planeando. Make preventative actions your main focus when you're planning. Debe de ser las medidas de prevención lo mejor, la parte más grande de tu plan. You know, maybe you're planning and you get down to step 25 or something, Tal vez llegas como al paso 25 de tu plan and you realize, whoa, this step requires $10,000. y te das cuenta, oh wow, este paso requiere $10,000. And we don't have anywhere in our plan where we acquired this $10,000. No tenemos ningún paso en el plan donde adquirimos estos $10,000. So let's go up the list here and in the appropriate place put in something for raising $10,000. Así que hay que volver a la lista y meter algo ahí en la lista de pasos de acción acerca de levantar fondos para esos $10,000. You know, or you're planning an outreach in a city in a country that's a little bit restricted. O estás planeando una cruzada a un lugar que está como que está cerrada, está restringida. And you get to the part where you're planning the actual outreach on the street, Y llegas al punto donde estás planeando la cruzada en la calle, and you ask what could possibly go wrong. te preguntas, ¿qué podría salir mal aquí? And somebody says, well, the police could tell us we can't do it. Y alguien dice, bueno, pues los policías podrían decirnos que no lo podemos hacer. And so you go back and you put in an action step before, Así que vuelves y pones en tu plan de acción antes, where a team goes to the city and gets all the permits you need beforehand. cuando alguien de tu equipo va a la ciudad y sacan todos los permisos que necesitan para hacer ese tipo de alcance antes. You know, before the pandemic, we used to fly on airplanes. ¿Saben que antes de la pandemia solíamos volar en los aviones? And you would get on the plane. I don't know how many of you, I just want to illustrate the difference between preventative planning and contingency planning. Yo quiero demostrar con ejemplos la diferencia entre como el plan de prevención, medidas de prevención y el plan de contingencia.
Before you get on the plane, I don't know how many of you have noticed this. Antes de subirte a un avión, no sé si te has dado cuenta, If you look out the window there at the gate, si miras por la ventana y ves la puerta, many times the pilot will be walking around looking at the outside of the plane. muchas veces el piloto está afuera mirando a las partes de afuera del avión. And afterwards, he goes into the plane, Después entra al avión and you can see the pilot and the co-pilot there with the clipboard, y puedes ver al piloto y el copiloto ahí con su lista and they're talking to each other and marking on the clipboard. y están hablando y están así como que haciendo su lista. This is the last in a series of many preventative actions that all airline companies take to try to prevent any kind of accident. Esto es el fin, como lo último de muchas cosas que hacen las aerolíneas para tomar medidas de prevención con sus aviones. The pilot's looking around at the plane to see if there's anything obvious wrong on the outside of the plane. El piloto está viendo para ver si no hay algo obvio que está mal con el avión. And the pilot and the co-pilot are sitting in the cockpit, and they're going through checklists to make sure all of the systems are working on the airplane. El piloto y el copiloto están sentados ahí en el avión haciendo su lista de chequeo para ver que todos los sistemas están funcionando bien. These are preventative actions. Son medidas de prevención. They do them so that nothing will go wrong. Las hacen para que las cosas no salgan mal. But after you get on the plane, Pero si después de que te subes al avión, and before it takes off, antes de que Despegue. despegue, the steward, some flight attendant la azafata will, talk about, ladies and gentlemen, welcome aboard. va a decir, oh, bienvenidos, damas y caballeros, a bordo. Please fasten your safety belts. Por favor, pónganse sus cinturones de seguridad. Check to see where your emergency exits are. Busquen dónde están las salidas de emergencia. There are oxygen masks in the ceiling. If something happens that depressurizes the cabin, they will fall. Hay máscaras de oxígeno arriba en la cabina por si algo pasa con la presión del aire, ahí van a caer. These are contingency actions. Son acciones de contingencia. So preventative actions are so that the bad thing doesn't happen. Así que acciones de medidas de prevención son cosas para que las cosas malas no sucedan. And contingency actions are what you're going to do if those things go wrong. Y las acciones de contingencia son lo que vas a hacer si llega a suceder algo malo. Maybe you have a building Tal vez tienes un edificio and there are fire extinguishers in the building. y hay extinguidores en el edificio. Is that contingency or preventative? ¿Eso sería algo de prevención o algo de contingencia? Contingency. No, prevención. It's contingency. A fire extinguisher won't keep a fire from happening, but it will diminish the severity of it if it does happen. No va a prevenir que suceda un fuego, pero sí te va a ayudar en el caso de que We have a firefighter here. we have a firefighter in our class actually, so you know. But when you build the building, if you build it with non-flammable materials and you put non-flammable curtains in it, is that contingency or is that prevention? Pero si construyes tu edificio con materiales y cortinas que no pueden como prenderse en fuego, ¿eso es contingencia o es prevención? Prevención. Now they say prevention. Yeah, it's prevention.
So when you're planning, please have a mentality of prevention and prefer that over contingency. Cuando estás planeando, es mejor tener una mentalidad de prevención y hay que preferir eso sobre el plan de contingencia. And you know, this is, well, let me use Brazil as an example. Voy a usar Brasil como un ejemplo. There was a time when 3/4 of the population of Brazil were slaves. Hubo un tiempo cuando 3/4 de la población de Brasil eran esclavos. And then there was a time of the great latifundios. Y después hubo un tiempo de los grandes latifundios. And it was almost like slavery to work on one of those. Y era como tipo esclavitud trabajar en uno de esos. These are our cultural and historical roots in Brazil. Esos son las raíces culturales en Brasil. So common people had very little control over anything, Entonces la gente común tenía muy poco control sobre las cosas. even over their own lives. Aún sobre su propia vida tenía muy poco control. So we developed a culture where we value our capacity to be flexible and respond creatively to difficult situations. Entonces, creamos una cultura donde somos muy flexibles y podemos responder de diferentes formas a las situaciones que se presentan. And so that sometimes makes us weak at having a preventative mentality. We just kind of, it's all going to work out, you know. So, Eso nos hace un poco débil en tener una mentalidad de prevención. Ahí sí, nomás pensamos, ay, sí, no pasa nada, todo va a salir bien. but if you want to take hold of a situation with the Lord and produce something out of it, Pero si quieres encargarte de una situación con el Señor y producir algo, planning is a powerful, powerful tool. planear es una herramienta muy poderosa. So I encourage you to plan with a preventative mindset. Entonces, yo les animo a planear con una mentalidad de prevención. Okay, I think that's all for me. Okay, eso es todo para mí. Does anybody have a question for Jim? If you don't have a question, let's just do a little bit of a feedback time. Si no tienes una pregunta, podemos hacer un poquito de retroalimentación. So let's let Jim hear, what is it that you got from the teaching? What did you hear? What stuck out to you? Les comparten algo rápido, como un punto que te resaltó o algo importante.